Good afternoon, guys. How are you? I hope everything goes well. My name is Garzón, and we're going to study here our Module 3 according to our level Basic English 2. Una vez más, quiero dar la bienvenida a todos ustedes a nuestro curso de inglés básico 2 con el módulo 3 que tenemos establecido para esta fecha. So, the first part that we're going to talk about is the general feedback on submitted activities. The second one, the grammar review for Module 3. The Module 3, the different texts which you are going to present, and the final comments. The general feedback on submitted activities is the following. So please submit your assignments on time. Extra time will be issued upon certain conditions. So the assignments will be graded with 4 as maximum grade. Don't forget to do your assignments with enough time. Some students' homeworks were incomplete. Always double check the instructions for each activity and avoid using translators. They don't help you learning at your best. Queridos estudiosos, quiero en este apartado como tal rescatarles unos aspectos importantes en el momento que se hace la retroalimentación de las actividades. Como ustedes bien pueden apreciar dentro del apartado del desarrollo de la actividad en los comentarios finales, generalmente pues allí coloco las cosas que hay por mejorar. That's very important that you submit your assignments on time. Recordemos que siempre tenemos nosotros una fecha establecida de inicio y de cierre de las actividades. Si ustedes por alguna situación, evento como tal, colocan o presentan las actividades, posteriormente pues la nota va a ser sobre 4. And that's important that you do your assignments with enough time. Recordemos que todas las tareas que nosotros tenemos pues tienen una cierta fecha de caducidad. En esta misma medida, cuando hacemos la presentación de estas, algo importante para anotar aquí es que tengamos el tiempo suficiente para tener una realización óptima como tal en el desarrollo de cada una de estas. Es importante también pues volver a releer como tal las instrucciones, dado que muchas veces encontramos ejercicios incompletos, y evitar pues usar traductores, dado que pues esto como tal no nos da el contexto de la oración, sino que se hace una traducción literal como tal de la información. So that is one of the first topics we're going to study, which is conditionals. When do we use conditionals? A conditional sentence expresses a condition. So a condition, what is a condition? It's something that can only happen if something else occurs. So conditions are associated to consequences. Entonces en este caso sabemos que una oración condicional expresa como tal cierto tipo de evento, right? Entonces eso, right? A condition is something that can only happen. Si la condición se da, es algo que solo puede ocurrir si otro evento más ocurre. So, those conditions are associated to consequences. That's the main topic of this one. We have the use of zero conditional. Entonces tenemos 4 condicionales. Vamos a ver el condicional cero. When do we use it? What is the use for? We use the zero conditional when we want to talk about facts or things that are generally true. Entonces, uno de los usos primordiales o principales del condicional cero es que nosotros utilizamos el mismo cuando estamos hablando acerca de hechos o cosas que son generalmente verdaderas. There is one example in here, as you can see right there. Yeah, when you hit ice, it melts. We have when, or we can use if. Both of them are used for this condition, which expresses, like, we can say, the fact or the thing that we consider that is true. And right there, the consequence. It could be it melts, or if she doesn't eat, she gets sick. Right there you can see the 2 consequences, yes, which is after the comma. Or in English, we can put this condition like in the second place of the sentence. It is possible to do, and it's perfect. Entonces recordemos que podemos iniciar por la condición con el when o el if, o podemos ponerla en intermedio de la oración. I can say it melts when you hit ice, and it's correct. Or she gets sick if she doesn't eat. Entonces, frente a la estructura gramatical, encontramos el uso del presente simple para los dos apartados, para estas dos oraciones, ya sea tanto la condición como la consecuencia. And in the negative part, we have to use done or doesn't because we are using simple present, yes?
for one part of the other. So we have if or when. Don't referring that this part is referring to the condition. After that, we have the use of the subject, verb, yes, or it can be in the negative way, the use of the auxiliary don't or doesn't. So after that, verb, and finally, so the complement. First conditional, when we use, entonces cuando utilizamos el primer condicional. So we use the first conditional to refer to present situations that have a consequence in the future. Entonces, cuando nosotros hacemos uso de ese primer condicional y queremos referirnos a situaciones del presente como tal que tienen consecuencia en un futuro, hacemos uso de este tiempo gramatical. Es un poco diferente o difiere del primero, donde hicimos relación o prelación de los hechos que son verdaderos o generalmente lo son de esta manera. But in this first conditional, we can see the following things. So for the grammar structures involved, we have the use of simple present plus simple future with the use of will. If you go to the gym, you will lose weight. If she doesn't study, she won't pass the test. Right there, yes, in those like word sentences, both examples, we have the use of. For the condition, the use of simple present, and for the consequence about like this condition, we have will or want. It could be in positive or in negative, but we have to use simple future. Entonces recordemos como tal aquí el uso también del if desde la condición o el when, y posteriormente en este caso cuando hacemos uso de esa condición el verbo iría en presente simple, a diferencia de la consecuencia donde lo vamos a colocar como tal en futuro simple. So later we're going to study our past tense. Yes, what are the principal or the main differences between them. Verb to be, we have the use of was and were, and for the simple past we have the main auxiliary, which is did. Verb to be, simple descriptions about the past, and simple past, actions that finished or were completed in a specific moment of the past, right? We have this use. The past of verb to be. Was your sister on the beach last vacations? Oh, yes, she was. No, she wasn't. Entonces recordemos que para este pasado simple tenemos como tal dos usos. Uno de ellos hace referencia al verbo to be con la conjugación del was o were, que son descripciones simples acerca del pasado, a diferencia del pasado simple con el did, que son acciones que finalizaron o que fueron completadas en un momento específico del pasado. So the past of the verb to be, was your sister on the beach last vacations? Yes, she were. Aquí vemos como tal una pregunta que hace uso como tal del was o del were, yes, but just in a simple way. Were the children in the park yesterday? No, they weren't. For the second example, para este ejemplo, nosotros tenemos el uso del verbo to be con el were, yes, so we can use it. And the simple past tense, aquí vamos a utilizar otros verbos diferentes a los mencionados anteriormente, que es el uso del verbo to be. Entonces ya tenemos like had, light, played, among others. Recordemos que en el pasado simple hacemos uso tanto de los verbos regulares o de los irregulares. Los regulares son aquellos que terminan en ed en su forma de el tiempo pasado, o aquellos verbos que se modifican de otra manera. So here we have the use of simple past common expressions. When we're making a sentence, we can use those words in order to give more details to the speaker, yeah, to get to know the context of the sentence. We have yesterday, last night, week, month, and years. Entonces, como tal, esa expresión yesterday, you know that we are talking about ayer. Last night, it could be other word, last week, last month, or last year. Entonces aquí como tal eso nos denota que ya inmediatamente el escritor o el oyente esté como tal recibiendo ese tipo de información, va a saber que esta oración va en un tiempo gramatical específico que es el uso del pasado simple. So the use of simple past is referring to past events or to express historical events. When using this tense, it's very important to make past time references. So additionally, to use simple past properly, it is fundamental to distinguish between regular verbs and irregular verbs.
Let's see some examples. Entonces aquí tenemos ciertos ejemplos acerca del uso del pasado. Es simple. Recordemos que como tal esta hace referencia a eventos del pasado o eventos históricos que sucedieron alrededor del mundo. So he worked regular parts for of the verb work there for 10 years. They bought irregular parts for of the verb buy their new car 2 hours ago. We have the use of subject, action verb in past, complement. Regular verbs are added the ed suffix in their verb in past. Played, loved, cooked, enjoyed, fainted. Alright, entonces tenemos estos verbos en la forma regular. Es decir que lo que hacemos es agregar una ed ¿ya? Posteriormente al verbo. In the irregular verbs we have the use of En este caso vemos diferentes tipos o grupos de verbos. There are some examples like verbs sign one, verbs that change completely in past, become, became, understand, understood, sit, sat, have, had. And verbs sign two, verbs in past that keep their original form like could, cost, hit, and let. Right? Maybe there is some difference between the pronunciation, like for example, read, which is in present, and read in past. Entonces aquí vemos como tal el uso de estos verbos que se modifica prácticamente, bueno, en la mitad o en el 50% de la palabra o completamente. So, let's see. To create a negative form, we always use didn't and we keep the present form of the verb no matter if it is a regular or irregular verb. Entonces, para crear la forma negativa como tal, es importante que tengamos en cuenta que debemos hacer uso del didn't como el auxiliar que representa como tal este tiempo gramatical. Y pues a partir de allí hacemos el uso del verbo en presente simple. So, you didn't call me last night. She didn't celebrate her last birthday. We use subject plus didn't for the action verb plus complement. For the interrogative forms, we can use simply as no questions with the use of did, right? Or WH questions. Did he travel last vacations? Where did they travel last vacations? And you can see right there, entonces tenemos el uso del did, yes, right there, or the WH word. Luego tenemos el uso del sujeto, de la acción y del complemento. Alright, so there are different activities which we are going to start working with for our module 3. There are 2 tasks and the final one is like the final task. Entonces vamos a mirar ahora en las 3 actividades que debemos presentar para nuestro módulo 3, 2 de ellas hacen referencia a un taller, a un foro y posteriormente tenemos la presentación del examen final. Recuerden explorar como tal todos los recursos que tenemos dentro de nuestro curso virtual. En la parte izquierda ustedes pueden encontrar la pestaña módulos y a partir de allí van a poder desglosar toda la información en referencia a cada uno de los mismos. So, in this part we have the use of entonces ingresamos por la parte de módulos right here y posteriormente vamos a dirigirnos al módulo 3 My Life in the Past. We have started material 3 simple past and zero first and first conditional. Yes, we have the complementary material. In this part, we are going to see different infographics and information about it. So we have, according to grammar explanations, the use of first conditional, the zero conditional. There are some pronunciation, regular verbs, and simple past examples, and the use of past verb to be. Y aquí más abajo vamos a encontrar el primer taller, Causes and Consequences, Important Events in My Life, the Foreign and Final Test. Recordemos que el taller pues cuenta con diferentes tipos de actividades, algunas donde se requiere que ustedes completen ciertos espacios en blanco, respondan ciertas preguntas, etc.
This part. In this part, it's very important that you just read the whole information in order to do like a successful presentation. Entonces aquí tenemos describe situations or cause effects relationships through conditionals in an appropriate way and communicates ideas about the past while describing anecdotes and personal memories. Entonces aquí tenemos los pasos para seguir en el desarrollo de esta actividad. So choose the three categories from the next chart. We have your favorite vacation, a challenging situation, a childhood memory, and your favorite moment at school. So, la idea es que ustedes puedan escoger tres de esas categorías y a partir de allí responden las tres preguntas que tenemos. Posteriormente van a diseñar una presentación en Prezi, Emails or another tool. After that, we're going to use the next structure for your presentation. Dentro de la primera diapositiva, entonces vamos a incluir the name of the university, the name of the subject, the name of your, the student, and the name of the activity. After that, we have in slide 2 the use of the name of the categories or images related to those categories you chose, the questions and answers to the questions from the categories you chose, and be sure to include pictures related to each question you answer, and be sure you use like simple past in your answers. Recordemos que es importante que después de que ustedes como tal escojan las tres categorías pertinentes como tal, las nombren y coloquen imágenes relacionadas a las mismas. After that, we have to make another presentation and record it using Screencast or Mari or another similar tool. Entonces recordemos que posteriormente vamos a crear, bueno ya luego de la creación de la presentación, hacer una presentación oral que presente como tal la elaboración de lo que ustedes crearon y que tenga una duración mínimo de 2 a 3 minutos. Alright, pause your video in the forum and choose a classmate who has already posted a video and ask him or her the 3 questions from one category that he or she hasn't talked on the video. Be sure you adequate the questions to the topic grammar and be taken into consideration, like those kind of things, which is grammar and the use of images, the order of presentation, everything. Entonces ya después de que nosotros realicemos nuestra presentación oral, lo que vamos a pasar a hacer es escoger una de las presentaciones de nuestros compañeros y hacerle las 3 preguntas en referencia con aquella categoría a la cual él o ella no habló, no mencionó. Okay, this one is pretty much like the explanation according to the different activities you're going to do during this course. In here, don't forget my name is Angela Garzón. I'm going to be aware of your comments, looking forward to hearing from you, okay, at any time. Hope you have a great day today, and we'll talk later. Bye bye, guys. See you later.